Yena monda goni erokamano kuom yiero Ramogi TV mar kelo ni weche manyien kinde ka kinde. En thuolo ma waikore makare gi weche manyien mag Migago kowuok e Communication Center, Nairobi. Mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. You are not workers on the periphery of our economy. You are indispensable members of our society and essential partners in Kenya's national security infrastructure. Jatend piny William Ruto oromo kod chuk dar ma Nairobi e pare kama nosingo mar bero lwasi margi matich e pacho ka. Tuliweza kupata orders ambazo zinasema kwamba hao wafanyikazi kwa saizi hawahitaji kukua katika mgomo, na hivyo siku ya leo mimi ni kuwahimiza kwamba waweze kutii yale mawaida ya koti. Moko kuom kaunti osechako sundo nurses mondo dogi e tich kata riwruoge to pod oramo ni pok ochop dwachegi duto. Komiti mar somo e od bura dhi nyime kod kolo paro mar chik madhi konyo kaka itayo kod kaka isiro somo e kuonde tiegruok mamalo. Machiegni Migago, nyinga Milton Ochieng'. Jatend piny William Ruto bedo gi romo kod jokanyo mag chuk dar e sekta mar arita kwe e pacho ka. Romo ma kamano timore ka jot ma jatend piny e bure Nairobi kendo ne geto yudo fungruok kod bero lwasi mag tich kendo nyayo uchumi mathurka. Chuk dar manie kembe ji giwegi osebedo ka ywago chudo mani piny kod rem chopo kare dwachgi kata tok bedo kod orak mochwe e kogno. You are not workers on the periphery of our economy. You are indispensable members of our society and essential partners in Kenya's national security infrastructure. The 1.3 million Kenyans employed in the private security sector are not merely looking after our buildings. You are protecting livelihoods, enabling enterprise, and helping to keep our economy moving. You are also among the real hustlers of our nation. Kenyans who work long hours, carry immense responsibility, and ask only for a fair opportunity to advance. Your faith helped bring up the bottom-up economic transformation agenda into being. We have neither forgotten you or abandoned you. The promise we made to working Kenyans. That is why our reforms are connected to the reality of your lives. A private security officer who protects other people's homes should have a fair opportunity to own a decent home as well. Nyasi mar timalam ne ringre Dr. Victoria Mutiso manowito ngimane bang' chiele kod magina Nairobi tarik 29 ma dwe mokalo dhi nyime. Anyuola mar Mutiso puoye kaka miyo manen jahera kendo ne rwako welo duto e pare. Dr. Mutiso ne onyuom kod Profesa David Ndetei mane ginyuolo godo nyithindo 2. Komachielo ni jochiw thieth e kaunti ma Nyamira okwa mondo chung ng'anyo kendo dogi e tich bang' sirikand kaunti no dhi e doho e dwaro makamano. Kolose ka thieth ma Nyamira, jatend migawo ma thieth e kaunti no Dr. Donald Mogoi owacho ni ng'anyo no ero koro en ataro machik bang' doho wacho ni ochunge nyaka tarik 18 dweni kama bura makamano ibiro winji.
Jana katika koti ya Mombasa na pia koti ya Kisii tuliweza kupata orders ambazo zinasema kwamba hao wafanyikazi kwa saizi hawahitaji kukua katika mgomo, na hivyo siku ya leo mimi ni kuwahimiza kwamba waweze kutii yale mawaida ya koti, kwa sababu koti pia imesema kwamba itakuwa ina supervise vile tutaendelea kuongea nao katika negotiations zile ambazo zinaendelea huko Nairobi, ili kuhakikisha kwamba yale matarajio yao yanaweza timizwa kati yetu kama maserikali na pia wao kama union. Nurses County Tharaka Nithi biro dok e tich chieng' tich ang'wen gokinyi bang' telo mar riwruoggi nonyisogi mondo mi gidogi e tich kaluwore kod chik manogol kod doho, kata kobedo ni ng'anyo mar nurses to pod dhi mbele e Kenya mangima. Riwruok mar nurses nan bade Tharaka Nithi moteli kod jagoro Fabian Marigo kod jakom Joshua Mwithi olando mae bang' bedo e romo gi jodito mag kaunti kama oting'o jagoro Alex Murata kaachiel kod apisa maduong' mar weche thieth Rose Misheni. Koloso gi jofwamb weche boma ma Chuka, Marigo nowacho ni giluwo chik mane doho golo ka moko kuom dwaro margi en medo nurses 98 rang'iny e tich kendo neno ni nurses mamoko ondiki e yo mongirore. I'm here, to say we have not called out the strike as the officials of the union at this branch, but we are only advising our members to issue duties from cities. This is as per the court order. We are only trying to be honorable to the court, but we as the officials in this branch, we cannot call on the strike because at the end of the day, we are not the authors of the strike. To look into issues of youth allowance, promotions, and career guidelines. All workers, Mariama Luthaga in our hospitals. We want to say that today we have actually talked at length. We have enjoyed a very cordial relationship with the nurses and other workers through their union. And today we want to say we've talked, and with respect to the court order, we have agreed, all the union has agreed that they are not calling off the strike, but they want to call their members to go back to court in respect to work. Aput manochuogi kod jatend piny marango weche mag somo ochopo mbele komiti mar od bura mochung'ne weche mag somo. Aput nolero ne komiti mar somo e od bura moko kuom chike mochan loki e migawo no, ahinya to kotenore kod omenda mag jiwo somo mag kuonde tiegruok mamalo kod paro moko mochwal e wi somo no, ka en keto mondo mi counties obedi kod ting' mar neno ni somo odhi e yo makare. Jatend migawo bende idwaro ni mondo bi otelne weche mag jopuonj. E sir mar somo mamalo, parono wacho ni chudo makamano mondo mi ochwal marom ne jopuonjre duto madwaro sir ma okonon anyuola magiaye. Yeah, the team that was developing the bills actually took into consideration the GOE Act, and some of the institutions that were affected, like the KLB Act, though it was taken to cabinet, it has not been forwarded here, because now it is part of the GOE, and also the JKF and SEPU. SEPU is going to be removed from the bill because of the GOE Act. For JKF, we have provided for some responsibilities that JKF was doing, we have provided for them in the bill. Riwruok jopuonj mar kit somo ma STEM e pachoka ogolo ywak ne migawo mar somo mondo oketi e tim chenro mabiro konyo dino bugni ma pod nie kit somo no mar miyo gi ng'iyo kod tije mag lwedo. Jopuonjgo eko e romo margi mar tiegruok kendo jiwo kit somo no manotim e boma ma Nairobi owacho ni nitiere fuok maduong' e kind somo mar klese kod mago mitimo kod lwedo e sekta mar STEM. Ginyiso kembe ma pachoka mondo ikre mar rwako jopuonjre e sekta gi mar keto e tim gik mipuonje kilese e seche ma gidhi nyime kod somgi. Romono nokelo kanyakla jopuonj mag STEM, jopuonjre kaachiel gi weg kembe. So how can we create a space where the teacher is also continually learning to be able to impact positively on their learners? And that is a very important aspect of this convening, to empower the teacher
in the industrial knowledge and also in the workforce development. So by the time they sit with the learners in the class, they're not only thinking about the grade and only thing, they're thinking about how that learner can fit in the world of work in future. When you talk about nuclear reaction, where we are talking about atoms and this kind of thing, students will be able to see how this physics actually is in operation, because with the nuclear plants, you see physics and chemistry coming together to work to generate electricity, and that will be a practical aspect of Riwruok mar NASES obago romo Nairobi e jumgi mar ariyo mar ng'anyo e pacho kama ngima. Romono dhi chwalo gi nyaka e log tich mar 10 counties kama gidhi chwale ng'ul margi. Waluwane achiel kachiel kaka chenrono dhi nyime. Liet mar siasa medo kelo liet ne Senator ma Nairobi Edwin Sifuna mondo mi oland ayanga chung' mare kaka jalar kom tend piny Kenya yiero maduong' mabiro, e seche ma johera mage to medo sire lwedo kawacho ni en kod nyalo maber mar bero uchumi kaachiel gi kelo loch madwarore e piny Kenya. Koloso e kinde romo mar manyo sir mar kom gavana ma kaunti ma Bungoma e kachung' od bura ma Bumula, Jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi wacho ni oganda mag Mulembe oikore mar siro lwedo Sifuna e ng'we mar laro kom tend piny Kenya, kolero ni Sifuna en jatelo man kod nyalo mar telo ne Kenya. Wanyonyi nomedo ni koyiere kaka gavana ma Bungoma, obiro neno ni mwandu otigodo duto e yo ma huyanga mar neno ni jopiny oyudo konyruok kaachiel kod dongruoge madwarore. Hizi health facilities ambazo tuko nazo, hii health facility wako Kimaiti. Mimi nikiingia county government, we shall make sure tumeelevate, imetoka level 3 tumeifikisha level 4, ili ikuwe hospitali ambayo itakuwa inatili na mambo ambayo itasaidia watu wa hapa. Sawa? Ne kama lezika kabema basi likubaliyo kama leziko kawatambana. Hiyo mambo tutafanya, tutahakikisha itafanya kazi. Mimi nimekuja, nataka kuomba mnipe nafasi niwafanyie kazi kama gavana wa Bungoma. Mutakubali kunipa kazi? Mutakubali kunipa kazi? Hebu nione kwa mikono kwa mpaka huko chini mpaka wapi. Asante sana. Ndio nitashika hapa chini. Haja kijana atembee huko nje atafute kura mahali pengine. Sisi tushikilie ngome yetu ya wapi? Kamati mar od bura ma Siaya mochune dayo dho jotije kaunti no otieko chenro mar dayo dho ji ariyo manyowal kod gavana ma Siaya James Orengo e lemo mag jotend migepe kod machielo e lemo mar board mochune ndiko jotije e kaunti no. George Nying'iro mane owal e lemo mar jatend migao mar ohala kod Grace Agola e migao mar somo duto nochopo e nyim kamati no okinyi ma kawuono, dweche manok kende bang' od bura ma Siaya wito oko gwelo margi e tielo mokwongo. Dorothy Ayoma to nowal e lemo mar board mandiko jotije e kaunti no. Kamati no koro dhi chwalo ripot margi ne MCS ma kaunti no saa 8 kawuono mar puodho kata kwedo gwelo margi. Chenro no nochwe kom kod spika mar od bura no George Okode. I would want to carry out a staff audit, an HR audit, to see
that we have proper placement of people. I think what we said as a committee next time, should we realize failure on the part of the appointing authority, we will not subject the nominees to interview, but instead we will engage the appointing authority, because it is a waste of time for an appointing authority to contravene the law while submitting names and taking innocent people, officers, to go through this process. Familia mar Joy Kanini ma njegni 25 manonegi nek makoch kendo fuondi moko mag dende ong'adi matindo tindo e kaunti ma Nyeri owuok oko madwaro ratiro ne nyathigi. Ka giloso e kinde nyasi mar ik mare manotim e gweng' ma Mutaro e ward ma Ngobit e kaunti ma Laikipia, familia nowacho ni kata bed ni giseweyo ne achich manotimo tim makamano, gidwaro mondo bad migawo mar doho mondo tem mar neno ni ratiro yudore e yo makare. Familia nopako Joy kaka nyako mane ni koda luor kendo hera, kata kamano tho mare nobwogogi kendo kelo negi luoro mathoth. I will always remember how carefully you shaped the things I sent to town and how naturally you cared for everyone around you. I can't forget the calls you made just to let me know you had arrived safely from school. Your random visits that always brightened my day, and the way you would collect me, then burst into laughter wherever I was Nikingoa. You were not just a daughter, you were a special gift from God. You brought fulfillment in our lives in ways words cannot express. You filled our home with laughter, our hearts with pride, and our days with purpose. You made a better mother simply to being you. This is the most horrific story that I've ever had as a woman leader concerning homicide. This is a gruesome murder that was orchestrated by a man who was prepared. He was predetermined. It was not an accident. The gentleman concerned in this question, me, I'm on the team. I support those who are saying forgive, forgive. Me, I'm on the side of justice. Ni jukumu ya serikali kulinda mali na maisha ya wananchi. Ni vigumu na uchungu mwingi wakati tunasimama hapa tukiwa tunaomboleza msichana ambaye anaitwa Joy Kanini ambaye yako na miaka michache. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar Migago. Bang' thuolo machuok waduogo gi mathoth, kik idhi mabor. Ijane pari, anang'e adiera mar gimora mora. An kaya ng'eyo gimora mora madhi nyime kindi gi Rajiv. Winjane. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV en od jower duto. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pautuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pautuke. Jakor Mugeju
Mogojwang tich abich kachopo saa 4 e wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pass. Asengo ni chunya nyaroegi. Kakise winjo nyakwara Mogojwang abiro e ground takelo ni ngero mar juma kadonje ground kata wuoyo gi mafans takelo ni kaka pachgi chalo. Ngero ni asewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni redio Ramogi kawa tudore achiel kachiel ka wariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni tilunga mane ngeja the entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Machiegni kendo, ogai mado Martha Koome olando yepo mar bado mar apile boma ma Kakamega kodo mar yuagruok matindo e kadak ma Mumias mar neno no oganda yudo ratiro margi kendo duoko piny deko mar ng'eto michiwo gi doho. Koome manoten gi jata tije weche mag ratiro pachoka Renson Ingonga kod gavana ma Kakamega Ferdinand Baraza owacho ni gibiro tiyo kanyakla mar neno ni oganda yudo ratiro margi makare. Ingonga korka kore ne okwayo josiasa mondo were gi weche moko ma ok odhi kare kod tiyo kod ojende rochorombe mag siasa kowacho ni okang' mager ma chik ibiro kaw ne jok matimo timbego. Doho bende ibiro ger e gwenge ma biro ni ka oganda biro yudo ratiro margi e yo mapiyo. Of this county, we are grateful that we already have a court of appeal. And this Court of Appeal already has a caseload of 1,000 cases that they are handling. Inflammatory statements, goonism, that one must stop. And anyone found culpable will face the law. Currently we have one, we arrest and before the courts. So we must be ready to support the peace that we need in this country. Members of the Fourth Estate supporters, bring out those people who are making inflammatory statements down here and those who are involved in goonism. If you cannot tell the police, the office of the DPP is available for any information regarding goonism. We have agreed going forward that the governor of this county am going to establish the alternative justice system where the Chief Justice will come to launch officially in the next 2 months. This is something that is going to go a long way in enhancing mediation because as an alternative to justice, we are trying to encourage mediation. Sirikal ochiwo omenda mar siro nyithindo makiye kod nyithindo mang'awo gin omenda maromo 6,000 e dwe ka dwe e dweche 3 mokalo mano dwe mar 4, 5 kod 6. E ote manoorne ute mag fwambo weche gi migawo mar nyithindo giyango ni sani jonyuol kod jorit nyithindogo nyalo golo pesagi kokalo kuom jochwal omendago. Bende giyango ni keyo omendago eko ne ochakore giko dwe mokalo mar 7. Migawo nosingo mar timo chudo mar dwe mar 7 mapiyo kaka nyalore. Mary en omenda michiwo ne anyuola mondo mi okonygi e chenro magi mag thieth, somo kod bedo mangima makare kod arita ne nyithindo. Jotend duond bura mar National Restoration Movement okwedo medruok mar tulo e rombe mag siasa e pachoka ka gidwaro mondo ng'ata ng'ata mani kod dwaro mar chung' e telo mora mora mar siasa mondo mi thuolo ma chwalo ne jopiny dwaro mare. Kotelnegi gi jagoro mar duond burano Sara Bolde, jotelogo oseyo apisas mag arita kuom nindo e tijgi mar neno ni arita makare ochiw ne jopiny kendo koso tieko tulo manenore e rombe mag siasa. Jotelogo bende okwayo jende mondo mi owere gi josiasa matiyo kodgi e yo marach, kaka kamano
gidonjo e duond bura noero mar yudo thuolo mar laro kombe mopogore opogore ma siasa magibiro romo mane gitimo Kibirigo e kach ng'od bura ma Mogirango West e kaunti ma Nyamira. Ya watu kufanya vurugu. Kama mtu ana jambo ya kuongea, mpe nafasi ya ongee. Kama unaona hiyo maneno haujachukulia vizuri, muelezee kwa njia ya upole. Si lazima vurugu. Hiyo kitu ni mbaya na tunataka serikali iangalie. Nataka kumuhimiza rais na waziri wa usalama wa ndani. Hii maneno inaendelea ya gunism na violence. Sisi tunataka kama chama tukuwe na mikutano ya amani na tunataka kuona amani Kenya. Kama vyombo vya taifa haziwezi kuleta amani katika nchi yetu ya Kenya, then it means the minister is incompetent, and we call upon the Inspector General of Police to make sure that we have sufficient security in the country and make sure that there is political tolerance. Tukuje pamoja wote Kenya mzima, tunawahimiza wote from all regions, Mount Kenya, Western, sasa tuko Nyamira County, tunakuja hizo county zingine zote. Tufunguke sisi wote, tushirikiane ili tukapate kukomesha hii maneno ya vurugu ambayo imekuwa mingi. If there is a politician that is engaging a youth to cause mayhem, a proper reasoning youth should ask that leader to provide his son or a daughter to be in the forefront. Doma Kilifi ogolo chik mondo mi omak ji ariyo manorem chope nyim doho mondo giduok penjo ewi keth mar yako lowo manengone romo $75,000,000. Joseph Ngugi Mutura, Mary Nyambura Mwangi kod Michael Njuguna Kago odonjnegi ni e kinde higa mar 2017 nyaka 22 ni negimayo japuonj Mwanyale Zia lobno mayudore e kaunti ma Kilifi. Do ne dwaro mondo mi gichop gite e nyime, to kara kamano kuom ji adekgo Michael Njuguna kende manochopo e nyim doho. Burano ibiro winy kendo tarik 17 kod 18 madwe mar 8 higani. The accused persons were not available. Summons were then issued with a mention for today. Today, one suspect, now an accused, has turned up. There has been an explanation about the whereabouts of the others, even though the details given are scanty, and it is the prosecution that is requesting for a pre-bail report, which I think in the circumstances cannot be said to be unreasonable. Riwruogni mochung'ne arita mag lee mag bunge dwaro ni sirikal mondo ber ngima mar lego e alwora mag North Eastern koloso gi jofwamb weche. Jata tije ka Wildlife Conservancies e alwora ma Shamakre Mohamed oywago nok mar apisas ma KWS kod apisi margi e thiro achije manego lego kod ywaruok mantiere e kind jodak ma kod lee mag bunge e alworano. Alone covers roughly 56,000 square kilometers. Expecting a pastoralist who has lost livestock or witnessed wildlife crime to travel hundreds of kilometers to report a case is simply unrealistic. We need more KWS stations in all our northeastern sub-counties. We need more rangers, better equipment, and a faster human-wildlife conflict compensation system. My appeal to Your Excellency, the President, is simple. Northern Kenya, and in particular Northeastern, deserves the same level of protection and investment as every other wildlife landscape in Kenya. Our wildlife belongs to the Republic of Kenya. It should not matter whether a giraffe is killed in Tsavo, in the Masai Mara, or in Dadaab or Sabuli or Bute. Every loss deserves the same urgency. Jatend kweth manoke od bura Junet Mohamed okoni kato doko ni ji mamoko dwaro lemo mar bero jalup jatend piny e ODM manogai maduon burano Dr. Buru Oginga kende ma chik ma chama no puodho Nyalodia e mbele ji mamoko. E twak kod Ramogi TV, Junet oyango ni onge ywaruok mora mora manyalo biro, onge ng'ato mora mora manyalo biro gi ywagruok manyalo miyo gi lemono. Walter nigi mathoth. Actually, I feel very sad because this will be the first election in my political life and journey. I am facing an election without Baba.
Raila Amolo Odinga. E twak makende kod Ramogi TV jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed ofuonone kaluwore kod katiba mar ODM. Kuntie jo kanyala. Dr. Oburu Oginga e jal moyiene yudho lemo machwe e kaka jatend piny e kata jalupne Nyalodia kapok ji mamoko yudo. So the applications are open to everyone. But in accordance with our constitution, our presidential candidate normally is our party leader. So, in our party, our party leader is our boss. Right. So we will defer to him on certain decisions. Junet olero ni lalruok chakore juma manyien Naivasha e kindu keth mag ODM kod UDA motelo ne winjruok to kod kit kaka ibiro ng'inj lemo mag sirikal. No, we have not yet formed the negotiation committee as a party yet. Okay. We have a retreat that is coming up from 9th to 11th in Naivasha for the broad-based members of parliament, broad-based governors, and some people that have been invited from the executive side who have relations with what issues that are going to be discussed in that retreat. And in that retreat is where the party leaders will make a decision of how we are going to move forward into the future. Koni bura mapek nyomet ni kidaro jal manyalo kao kar Edwin Sifuna e kata kamano jok manyo geto lemo mar jagoro okone mondo gitim tero mos kage sani Catherine Manyo emo mako lemo ne yor kojolo. There was a vacancy, as it were, because of our former SG was removed. Okay. But yesterday we had a central committee of the party at 2 p.m. at midday actually. It ended around 4-5, and we have confirmed Honorable Catherine Omanyo as the acting SG for now. So before she was doing her work as the deputy of the Deputy Secretary General. Yes. But as from yesterday, she was confirmed as an acting Secretary General. Okwedo kweth mar linda mwananchi kendo koni ODM ongirore makare kata tok wuok Sifuna kod ji mamoko. ODM is very solid, and I can tell you that ODM is as strong as it were. Some of our members left us or left the party not because of disciplinary action. It's because of ideological differences. I want to clarify to Kenyans that today. Some of these members now who are in Linda Mwananchi never believed in that. They didn't want the broad-based government. They did not want the 10-point agenda to be signed. We used to have meetings chaired by Baba in the Central Committee. But Baba, being a Democrat, he used to accept the verdict of the outcome by virtue of following what the majority have decided. Neto say Azimio kumokoni Uhuru tiyo godo iduoge piem kod William Ruto. Azimio died long time ago. Azimio was about ODM. There's nothing called Azimio as of now. Jubilee has no members of parliament as we speak today in parliament. Who else is in Azimio? I just see some guy from Soba who's masquerading to be secretary of Azimio. You know, a man doesn't know how Azimio started, where it came from, and how it started. You get my point? You know, Uhuru is looking for a rematch with Ruto. And he thinks that the rematch should be again Kenya Kwanza and Azimio. Wichal mar serikand handshake to kod mar broad base. Juneto koni Ruto ni kodgi maber maingo Uhuru Kenyatta. Now, you can't compare the broad-based government and the handshake we had with Uhuru Kenyatta. The handshake we had with Uhuru Kenyatta stood for nothing. We were not part of his government. We didn't have a single cabinet minister in his government. He just took us round and round telling us that he's going to hand over power to us in 2022. So we wait for our time. He did not even appoint a minister in charge of toilets from ODM, leave alone anything else. For the first time, the Orange Democratic Party has its former chairman, the longest serving chairman of ODM, John Ngongo Mbadi, is the Minister for Finance. Kwedo uso mar ODM ne serikal. We disagreed with William Ruto after the president started talking to Raila and to ODM. You see, there are people in this country who believe that ODM should be in the opposition for life. They believe that ODM should be, the description of ODM should be death and destruction.
They believe that the description of ODM should be mandamano and demonstrations. So when they see ODM sitting in the Ministry of Finance, that's selling out ODM. When they see Joho becoming a cabinet secretary in charge of blue economy, it is selling ODM. When they see Oparanya handling the coffee, the tea, and the small, SME, small and medium enterprises, it is selling ODM. When they see Opio when they're electrifying the country, it is selling ODM. That is how they view the selling of ODM. Because they believe ODM is about death and destruction. They believe ODM is about their people being killed. They believe ODM should be in the street and they should be the ones in government. So now when they see ODM in government, ODM has been sold. We will sell ODM if it's going to benefit our people. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Sirikal kaunti ma Busia geto mar bero ngima jamni ahinya to dhok kaka yo mar bero nyak mar chak kokadhe lony manyasani moyangore ni jopur yudo chak matin mamiyo jodak makono manyo chak kawuok e piny libamba ma Uganda. Lilian Atieno nigi ler mathoth. En wach monyolo paro ahinya to ne jolony momiyo gikawo okang' mar chiwo puonj ne jopur mag dhok kod apisas mag jamni e lony manyasani motis ni artificial insemination. Ei odiochieng', japur ka japur yudo lita 5 kende mar chak, ni mar gin kod dhok manyaluo machamo chiemo ma ok nya nyuolo chak mang'eny, ka koro ojiwgi mar pidho dhok mag gredi. Our intentions is to help farmers who have local cows, with some of them probably producing half a liter, some 1 liter, with the vision of helping these farmers at least gain minimum 5 liters of milk per day. And with 5 liters of milk, then we will be talking at least 10,000 shillings income from 1 cow in a month, and that is just the beginning of the journey. Kaluore gi jatend migao mar pur e kaunti ma Busia Dr. George Mukok, lony manyasani e pur kod pith mar gredi biro kelo medruok mar chak kod ringo, ka bende dhok mar gredi nigi teko mar kedo kod tuoche mopogore opogore kod lokruok futo mar kor lwasi. Mukok omedo wacho ni kaluore gi dok piny mar lope kwayo dhok, ojiwo jopur mondo chak lai mar pidho dhok mag gredi makwan gitin, moloyo pidho mag nyaluo mang'eny, mondo giyudi ohala e pur makamano. Lazima muwe patient. Ile generation ya kwanza ndio tunatarajia yeye azae ndio waanze kuona hizo advantages. So wakulima lazima waelewe. Leo tukiweka AI, usifikiri tu hiyo ng'ombe akizaa utaanza kupata advantages. Target ni ile product, tuzingatie kilimo biashara. So hakuna haja uwe na ng'ombe 20 na uko na half an acre. Mimi ningependa uwe na moja ambaye inakupa 40 liters kuliko 20 ambaye inakupa 5 utajaza vikombe mpaka saa ngapi? Enyasi no, sirkand kaunti ma Busia ogoyo kogno winjruok kod riwruoge mopogore opogore machwalo negi kodhi makare e golo negi midhiero magisekalie. Hii vitu kati tunavileta kuja kupeana ng'ombe zetu, tulikuwa tunakuta saa ingine hakukuwa kunafuatiliwa na ile kitu tunaita cold chain. Najua kama mbegu inataka itoke kutoka huko vile kwa baridi kuja mpaka ingie kwa ng'ombe ikiwa vile ilikuwa. Lakini sasa ikitolewa Kakamega, imetolewa Siaya na pikipiki kivika njiani na pigwa inaharibika. Katika mkataba huu ni kwamba tutaweza kuleta mbegu ambayo wakulima wanahitaji kutumia ili waweze kupata mazao bora kuliko jinsi ambavyo tunayo wakati huu. Lilian Atieno, Ramogi TV. Giko neto jopur niang' mapacho ka dhi yudo fuong'ruok bang' jatend migao mar pur Mutahi Kagwe singo machungo chuth sukari mawuok e pinje ma oko mondo mi omed yaro chiro maduong' ne jopur mapacho ka. Kolose bura manochwo e kom kod jodito mantiere migao mar pur kod jopur niang' mamoko, jotatije e bod mar sukari e kind jotelo mamoko, Kagwe nolando ayanga ni yiero maduong' ma jotatije madhi telo ne regions 5 mipure niang' dhi chakore ayanga chieng' ngeso. Dwe mar 9 higa ni eri, jafwamb weche mar Dalinta ouma nigi ler mathoth. Jopur niang' koda kembe sukari mapacho ka koro nyalo buonjo kendo gin kod geno mathoth ni weche mosebedo kokwako sekta no idhi losi chuth bang' jatend migao mar pur nogoyo dhoge piny ni odhi chungo chuth sukari mawuok e pinje maoko.
kwe eloso log tich mar Migago mar pur kama ochiwie singogi. At the end of September, I think we will be about the same as we had last year, which means that we have got almost sufficient sugar in the country for the first time. So that's the direction. And if we go that direction, we will find ourselves beginning to lower the cost, particularly if we can also go to fertilizer production, so that we lower also the cost of fertilizer input. So we are not going to import sugar at the risk of the local industry. Bende Osingo ni otemo matek mar neno ni gope ma piny owacho ni godo mar kembe sukari otiek chul. Kowacho ni oseloso gi jatend Migago mar omenda kendo en kod yie ni gopego idhi chul machiegni. We are doing everything we can. I think it is instructive that we have paid so much more. The balance is, when you consider where we have come from, I can assure you it's Tamaliza. It's Tamaliza. This one I'm not worried about. Ekinde no, ochiwo singo mar neno ni yiero midhi tim mar jopur otime yo ma uyanga kendo kwedo joma nigi paro mar timo gwelo. Kowacho ni jopur ni kod thuolo mar yiero jotelo magidwaro. Hatutaki tena tuende uchaguzi tuanze hii petitions. Tafadhali. Yule ameshinda. Yule ameshindwa. Angoje. Alright? Yeah, hii mambo ya petition itaturudisha nyuma tena. And I can tell you, if you hold elections and then you start this petition business, this thing will never be done. Jotend jopur bende osingo tiyo kanyakla mar neno ni yiero mochan tim dwe manyien otimore maonge kiawa. For the millers, they also have their money inside there. They have 2 representatives. So the board, through their committees, are supposed to appropriate. So without the board, it will be an act of illegality for even the CS to approve. Maybe so. Yes. Eseche ma yiero mar jotatije 5 madongo koro osekayo machiegni. Okang' ma kamae dhi chopo chik sukari manokal 2024 kendo dhi medo bero sekta mar sukari. Jopur bende koro ni kod ilo ka gin kod geno moromo ni ngimagi dhi bedo maber. Dalinta Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa owuok tung' mosuo gi ker maluwo Dungi Randa kuom buogo mar kuong'o jogo mabiro balo gi paro madwaro ni mondo nagi duto silwedo sirikand William Ruto. Giwacho ni mano nyiso ni ker maluwo otenore nyakonchiel e siasa ma pachoka kendo koro gidwa ni ka beto jaduong' Dungi Randa okwa joluo ng'uono maka okamano to ogwe tao e komno. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. Paro mopogore ne onyiedhore e kaunti ma Mombasa bang' ker mar luo jaduong' Dungi Randa buono mar kuong'o nagi duto mabiro dhi ataro gi paro mar dwaro ni gisir sirkand William Ruto lek mokoni ne owe gi mosenindo Raila Odinga. Kapo nono ni mae kako Dungi Randa wuoyo ni mae jatend luo. Taneno ka luo segore pi. Luo ni gachiedho nade malich ma kaka dhano chiemo onge. Maisha obedo matek. Ma to Dungi Randa ok nyal wuoyo. Onyalo mana wuoyo ni dwoko Ruto, onyalo mana wuoyo ni dwoko Sifuna, onyalo mana wuoyo ni Wangadok. Generation mantiere no kinyal chulo gi gimidwaro jaduong'. Nomi luo Council of Elders ni mondo rito oganda to nokomi ni mondo ibed a political tool mari man office mari idwago go siasa. Ni chuno wan lek wagocho mana Ruto. Raila Odinga ne kane nitie ka. Raila Odinga bende osechung' mobedo president. Nopok waneno any council rules of elders manuchung mowacho ni ji nyaka goch ne Raila makoko gocho ne tikuongo gi. Komno ken mar political issues, political statement. Instead, komno en a symbol of unity mar Luos. En a symbol of unity in the sense ni ikawo ng'ani tikelo tiluongo tikod yawa ang'o mularo wabed piny kaka oganda. En wach makoro moko kuom rowere koni medo mana bagogi to chutho kaluwore gi pogruok mamedo nyiedhore e kind jotend oganda luo. Jaduong' kata kuwo siasa to ukuongo ng'inwa odwa is so important. Waweuru ng'iyo ni wang' ni wadhi chiemo nikech joma chiemo gi benefit gi familia gi. Ei luowa wan gi joma somo tinde certificate gi nindo go ma e wigi. Koro uyudo leaders uno mufelo wa piny ka nikech ino mi ku ichamo ng'ani binywa gi ku wan wadong' kwa hang'. To one generation wane kok wadachako puonjo nyithindwa pok waloso
nyithindwa gi wabiro puonjo gi nang'o sani kata puonjo nyathine adek nyithindo matindo mabe iluongo ni GNC nyithindo gi be jaduong' dwa siemo achiel kachiel kwayo ni jaduong' ndalo mane isiemo ji gi bat koracham nokalo. Gikoni lek mosenindo Raila Odinga ne en neno ni oganda duto bedo gi ratiro to chutho e weche mag demokrasia. Demokrasi nochakore gi Mwalowa nyaka miwa thuolo mar yiero ng'ama odwaro. Ok nyal chunwa gi ng'ato mok wadwaro. To ok nyal nyiso ni koko miyo ng'ano mbulu to idhi kuong'wa. Democratic space ema Gwabuon Nyalego no fight for. Ni mondo ng'ato ka ng'ato obed kod thuolo mar join party modwaro, support ng'ato modwaro, wacho wach modwaro, so long as ni ok ohinyo ng'ato. Ruto no mess up the country. Nobunge very well. Ni no wuondo jopiny ni ene nasla. Tokene nasla. Ok nyal chunwa kode. Mwana warite 2027 God winning. Asubuhi na mapema. One term is enough. Kabende ginyiso luoro margi ewi telo makamano. Aneno ka jodongo goluo piny nikech giparo ni joluo onge. Joluo nitie. Kendo adwaro ni mondo anyis Odungi Randa ni mondo obed ng'ama serious. Kodwa notel ne joma serious. To ka ok en serious, to an kaka Rafael Ondiek odienwa kae. Aikora kawo kom Odungi Randa mondo mi atajogie. Nikech ayudo ka kom luo osegore piny. Joluo otelnegi gi jomoluo. Joluo otelnegi gi jomodenyo. Joluo otelnegi gi jomohero pesa. To sani koro ok wadwa jomohero pesa. Wadwaro joma nigi guogi. Magi ne giwacho ka bende gijiwo nagi duto e pacho ka mondo mi ohore mos e kindeni mag campaign kendo gichiw thuolo ne kweth moro amora wacho pachgi. Koro kik joluo negre because of campaign kata election. Weuru linda mwananchi obi Homa Bay giwach pachgi to gidhi adhiya. Gigi gin mana still project. Bedo ni ne linda mwananchi, joma kelo linda mwananchi kata mafandgi gin mana joka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano nyako medo kete Ramogi TV waka oyweyo mar ariyo to ka waduogo wabiro kelo ni weche tuke.